హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు home.Simple ఐడియాస్. ఈరోజు మనము గార్లిక్ చీజ్ బ్రెడ్ ఎలా చేసుకుందామో చూద్దాము. ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనికి మనము ఒక 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలి. వాటిని చాలా సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా చిన్నగా తురుముకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకుని ఆ బౌల్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ వేసుకోవాలి. నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసిన బటర్ వేసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే బయట దొరికే ప్రాసెస్డ్ బటర్ వేసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే మనం తురుముకున్న వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి. మీకు కావాలి అంటే కనుక దీంట్లో హెర్బ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆప్షనల్. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీర. ఇది అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 4 బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నాను. చీజ్ కూడా ఇలా తురుముకోవాలి. ఫస్ట్గా బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బటర్ గార్లిక్ని అప్లై చేయాలి. మొత్తం అంతా అప్లై చేసుకోవాలి ఈవెన్గా. ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. బ్రెడ్కి ఒక సైడ్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని ఒక సైడ్ చీజ్ వేసుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ మీద కొంచెం బటర్ వేయాలి. మనం బటర్ గారికి అప్లై చేసింది ఫస్ట్ మనం టోస్ట్ చేసుకోవాలి. స్లైట్గా కొంచెం ప్రెస్ చేయాలి. దానిపైన మనం చీజ్ వేసుకున్న బ్రెడ్ పెట్టాలి. కొంచెం స్లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి. ఈ పై స్లైస్ మీద మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బటర్ గార్లిక్ అప్లై చేసుకోవాలి. సేమ్ అలాగే మొత్తం అంతా అప్లై చేసుకోవాలి. టూ సైడ్స్ టోస్ట్ చేసుకోవాలి. మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి టోస్ట్ చేసుకోవాలి. మనం లిడ్ పెట్టి కవర్ చేస్తే కనుక లోపల ఉన్న చీజ్ కూడా కరెక్ట్గా మెల్ట్ అవుతుంది. బ్రెడ్ 2 సైడ్స్ కూడా టోస్ట్ అయింది. మన గార్లిక్ చీజ్ బ్రెడ్ రెడీ. ఈ గార్లిక్ చీజ్ బ్రెడ్ చీజ్తో కానీ మైనస్తో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గార్లిక్ చీజ్ బ్రెడ్ బయట తినేదానికన్నా చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లోనే చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా హెల్దీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.